హాయ్ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఇన్స్పెక్షన్ ఎంక్వైరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి ఆల్ స్టడీ మెటీరియల్ MTPs RTPs పాస్ట్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ని డిస్కషన్ చేద్దాం. అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్కి ఈ చాప్టర్కి సంబంధించి కాన్సెప్ట్ నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన, కావాలంటే లింక్ని కామెంట్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, చూడండి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ MCQs. ఫస్ట్లో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ క్రియేటర్స్ ఉన్నారు. ఎవరు వీళ్ళు? ఎక్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి సంబంధించి కంప్లైంట్ పెట్టుకున్నారు. ఎవరికి పెట్టుకున్నారు? ROCకి పెట్టుకున్నారు. సో రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి పెట్టుకున్నారు. దే అసర్టైన్ దట్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హీఈస్ ఇండల్జింగ్ ఇన్ ద డిస్ట్రక్షన్ ఆర్ ఫాల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్. సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే కంపెనీ అనేది ఫాల్సిఫికేషన్ చేస్తుంది అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ని. అండ్ కంప్లైంట్ని రిక్వెస్ట్ చేసినారు రిజిస్టర్కి టు మేక్ ఇమీడియట్ స్టెప్స్ టు స్టాప్ ద మేనేజ్మెంట్ టు ట్యాంపర్ ద రికార్డ్స్. సో ట్యాంపర్ చేయకుండా రికార్డ్స్ని ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయడానికి రిజిస్టర్కి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాం. ద కంప్లైంట్ వాజ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఆన్ 1st January 2019 అండ్ ద ROC ఎంటర్డ్ ద ప్రెమిసెస్ విత్ ఇన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫర్ సర్చ్. సో సర్చ్కి పోయింది ROC అనేది. సో ROC అట్లా డైరెక్ట్ పోవచ్చా? ఏదైతే మనకి పేపర్ వచ్చిందో, కంప్లైంట్ వచ్చిన వెంటనే ROC పోవచ్చా అంటే, ROC సర్చ్కి పోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పెషల్ కోర్ట్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, అప్రూవల్ ఆర్డర్ని తీసుకోవాలి. అప్పుడే ఏమైనా పేపర్స్ని కానీ ఏమైనా సీజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా. సో రిజిస్ట్రార్ మే ఎంటర్ అండ్ సర్చ్ ద ప్లేస్ వేర్ బుక్స్ ఆర్ పేపర్స్ ఆర్ కెప్ట్. ఎక్కడైతే బుక్స్ ఉన్నావో పేపర్స్ ఉన్నావో వాటన్నిటిని సెర్చ్ చేయొచ్చు, ఆ ప్లేస్ని సెర్చ్ చేయొచ్చు. బట్ ఏమైనా సీజ్ చేయాలంటే ఓన్లీ ఆఫ్టర్ అప్టైనింగ్ ద ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ద స్పెషల్ కోర్ట్ నుంచి ఆర్డర్ తీసుకున్న తర్వాతనే సీజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 మిస్టర్ అతుల్ ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ద కంపెనీ ABC Limited and an investigation is going on him under the provisions of Companies Act 2013. The company wants to terminate Mr. Atul. The ground of investigation going against him. So అతని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ పోతుంది. దే హ్యావ్ ఫైల్డ్ ద అప్లికేషన్ టు ట్రిబ్యునల్ ఫర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ టర్మినేషన్. కంపెనీ హ్యాస్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఎనీ రిప్లై ఫ్రమ్ ట్రిబ్యునల్ విత్ ఇన్ 30 days ఆన్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. ద కంపెనీ కన్సిడర్ ఇట్ డీమ్డ్ అప్రూవల్. సో మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది, ఒక ఎంప్లాయీస్ని తీసేయాలనుకుంటాం, అప్రూవల్కి పెట్టుకున్నాము NCLTకి. బట్ NCL నుంచి ఎటువంటి రిలాక్షన్ రాలేదు, రిప్లై రాలేదు. అప్పుడు డీమ్డ్ అప్రూవల్ తీసుకొని మనం రిప్లై తీసేయొచ్చా అనేది క్వశ్చన్. సో ఈ కంటెన్షన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ వ్యాలిడా కాదా? వాట్ ఈస్ ద రెమెడీ ఈజ్ అవైలబుల్ టు మిస్టర్ అతుల్ where no reply is received by from tribunal within 30 days, or what remedy to Mr. Atul if reply of tribunal has been received within 30 days of application. Now first ఈ సెక్షన్ కి సంబంధించి as per section provisions of section 218 of Companies Act discuss చేసాము. say that the company shall require to take approval from the tribunal before taking any action against the employee if there is any pendency of any proceedings against any person concerned in the conduct and management of the affairs of the company. ఏం చెప్తున్నారు? ఒక కంపెనీ అనేది సెక్షన్ 218 ప్రకారంగా కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రకారంగా సెట్ చేస్తే కంపెనీ అనేది టేక్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. ఎవరిది? ట్రిబ్యునల్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి బిఫోర్ టేకింగ్ యాక్షన్స్ అగైన్స్ ద ఎంప్లాయీ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ పెండెన్సీ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొసీడింగ్స్ అగైన్స్ ఎనీ పర్సన్ కన్సర్న్ ఇన్ కండక్ట్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద అఫైర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. Now company shall require approval in the following circumstances. సో కంపెనీ ఏం చేయాలంటే ఈ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి ఫాలోయింగ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. దీనికి సంబంధించి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కంపల్సరీ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. ఎవరి దగ్గర? NCLTకి అప్లై చేసుకోవాలి. ఏ కేసులో అప్రూవల్ తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ DSC, దట్ ఈజ్ డిశ్చార్జ్ చేయాలన్నా సస్పెన్షన్ చేయాలన్నా ఎవరిది? ఎంప్లాయీస్ని. సో సస్పెన్షన్, డిశ్చార్జ్ చేయాలన్నా సస్పెన్షన్ చేయాలన్నా ఒక ఎంప్లాయీని కంపల్సరీ NCLT అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పనిష్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఎంప్లాయీ. సో ఏం చేస్తున్నాము? అతని యొక్క ఎంప్లాయీని డిస్మిస్ చేస్తున్నాం ఆర్ రిమూవల్ చేస్తున్నాం, రిడక్షన్ చేస్తున్నాం అతని యొక్క ర్యాంక్ని ఇన్ అదర్వైజ్కి. సో అట్లాంటి కేసులో పర్మిషన్ తీసుకోవాలి NCLTది. నెక్స్ట్ పనిష్మెంట్ టు అన్ ఎంప్లాయీ బై డిస్మిజల్, అది చెప్పాం కదా. నెక్స్ట్ పనిష్మెంట్ చేంజ్ ఇన్ టర్మ్స్. సో అతని యొక్క టర్మ్స్ని చేంజ్ చేస్తుంటే టు డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ద ట్రిబ్యునల్ షెల్ నోటిఫై ఇట్స్ అబ్జెక్షన్ టు యాక్షన్స్ ప్రపోజ్డ్ ఇన్ రైటింగ్. సో ట్రిబ్యునల్కి నువ్వు అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ట్రిబ్యునల్ వచ్చేసి నీకు అబ్జెక్షన్స్ని రాయొచ్చు, ప్రపోజల్ ఇన్ రైటింగ్లో పంపిస్తుంది. సో ఇన్ కేస్ కంపెనీ అదర్ బాడీ కార్పొరేట్ ఆర్ పర్సన్ కన్సర్న్ డస్ నాట్ రిసీవ్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ద ట్రిబ్యునల్ విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ మేకింగ్ ద అప్లికేషన్ ఇట్ మే ప్రొసీడ్ టు టేక్ ద యాక్షన్స్ అగైన్స్ ద ఎంప్లాయీ. సో ఎంప్లాయీస్కి తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ 30 days లోపల నీకు ఎటువంటి రిప్లై రాకుంటే దెన్ దట్ ఇట్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ కన్సిడర్ ఏ డీమ్డ్ అప్రూవల్. సో 30 days లోపల నీకు రాకుంటే డీమ్డ్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. అపీల్ టు ద అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్. సో ఒకవేళ నీకు వచ్చిందనుకోని నువ్వు అపిలేట్ ట్రిబ్యునల్కి మళ్ళీ అప్పీల్కి పోవచ్చు. ఎవరైతే అగ్రి అవుతారో వాళ్ళు. ఇఫ్ ద కంపెనీ ఆర్
by other body corporate or person concerned dissatisfied with the objections raised by the tribunal. So objections raised చేసినది dissatisfied అనుకోండి. It may within 30 days of the receipt of notice of objection refer an appeal to appellate tribunal in such manner and payment of 1000. సో ఒక 1000 అమౌంట్ని పే చేసి నువ్వు అప్లేట్ ట్రిబ్యునల్కి అప్పీల్కి పో యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ ఫీకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ the decision of the appellate tribunal on such appeal shall be final and binding. సో ఏదైతే అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ అప్పీల్కి పోతామో అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ ఏదైతే డెసిషన్ వస్తుందో ఆ డెసిషన్ అనేది ఫైనల్ అండ్ బైండింగ్ తీసుకోవాలి ఆ ద ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించి అండ్ ద కంపెనీ అదర్ బాడీ కార్పొరేట్ ఆర్ పర్సన్ కన్సర్న్. నెక్స్ట్ బేస్డ్ అపాన్ ద అబోవ్ ప్రొవిజన్స్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ answers. So yes, the termination of Mr. Atul made by the company is totally valid in law. సో ఏదైతే టర్మినేట్ చేసిందో మిస్టర్ అతుల్ని ఇది వ్యాలిడ్ ఎందుకంటే కంపెనీ కెన్ డూ సో బై కన్సిడరింగ్ డీమ్డ్ అప్రూవల్ ట్రిబ్యునల్. సో ట్రిబ్యునల్కి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నావు విత్ ఇన్ 30 days నుంచి నీకు ఎటువంటి రిప్లై రాకుండా డీమ్డ్ అప్రూవల్ తీసుకొని నువ్వు రిమూవ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సినారియో దేర్ ఈజ్ నో రెమెడీ అవైలబుల్ హ్యాస్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ లా అపీల్ టు ద అప్లేట్ ట్రిబ్యునల్ కెన్ బి మేడ్ ఓన్లీ ఈ పర్సన్ ఈ డిసాటిస్ఫైడ్. ఎప్పుడు డిసాటిస్ఫైడ్ అప్పుడు మాత్రమే విత్ ద అబ్జెక్షన్స్ రైజ్డ్ బై ద ట్రిబ్యునల్. హెన్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ ట్రిబ్యునల్ ఈజ్ నాట్ రిప్లై. ఒకవేళ ట్రిబ్యునల్ రిప్లై చేయకుంటే నీకు ఎటువంటి రెమెడీ ఉండవు. సో మిస్టర్ అతుల్ reply cannot refer to an appeal to appellate tribunal. Next in this case Mr. Atul can refer and appeal to appellate tribunal within 30 days of receiving letter of objection raised by the tribunal and with payment of fee 1000 rupees as per schedule fee pakanga. Next question number third one. The business of weak fabrication limited is conducted fraudulently and managed activities are not in the interest of the company. So వీక్ ఫ్యాబ్రికేషన్ లిమిటెడ్ ఉంది కండక్ట్ చేసాము ఫ్రాడ్లెంట్గా మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ని ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీకి. ద పేడప్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ 1 crore. ఎంత ఉంది పేడప్ షేర్ క్యాపిటల్? పేడప్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి 1 crore ఉంది. ఓకే, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ మెంబర్స్ 110 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఎంతమంది ఉన్నారు? గ్రూప్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ వచ్చేసి 110 మెంబర్స్ ఉన్నారు. రిప్రజెంటింగ్ 1/9 ఆఫ్ టోటల్ ఓటింగ్ పవర్ డిసైడెడ్ టు అప్రోచ్ ఎన్సిఎల్టీ టు క్యారీ అవుట్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. ఎంతమంది? 1/9 వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసినారు అప్రూవల్కి పోవడానికి. ఏదానికి? సారీ, ఈ 110 మెంబర్స్ ఎంతమంది? ఎంత దానికి? 109 మెంబర్స్. టోటల్ మెంబర్స్లో 109 మెంబర్స్ టు క్యారీ అవుట్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ క్యారీ అవుట్ చేయన్నారు. కంపెనీ అఫేర్స్ అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ యాక్ట్ కంపెనీ యాక్ట్ 2013కి. సో దే సీక్ యువర్ అడ్వైస్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ మ్యాటర్స్. సో వెదర్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ కెన్ మేక్ వ్యాలిడ్ అప్లికేషన్. అది వ్యాలిడ్ అప్లికేషనా కాదా? అదర్ దెన్ మెంబర్స్ కెన్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ మేక్ చేయొచ్చా అప్లికేషన్ని ఎన్సిఎల్టీ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ రిక్వైర్డ్ టు ఫైనాన్స్ సెక్యూరిటీ ఫర్ పేమెంట్ కాస్ట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఏమన్నా మనం సెక్యూరిటీ అమౌంట్ని పే చేయాలా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి? whether the group can make a valid application. Now as per section 213 ఏం చెప్తుంది? 213 చెప్తుంది ఆఫ్ ద కంపెనీ యాక్ట్ 2013 ద ట్రిబ్యునల్ మే అన్ అప్లికేషన్. సో ట్రిబ్యునల్కి ఏమి అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు? ఎవరు పెట్టుకోవచ్చు? మేబీ నాట్ లెస్ దెన్ 100 మెంబర్స్ ఆర్ మెంబర్స్ హోల్డింగ్ నాట్ లెస్ దెన్ 1/10 ఆఫ్ టోటల్ ఓటింగ్ పవర్. సో టోటల్ ఓటింగ్ పవర్లో 1/10 కానీ ఆర్ మెంబర్స్లో 100 మెంబర్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ మనం అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ హ్యావింగ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఆర్డర్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఏ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్. సో రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ని ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది కంపెనీ అనేది టు ద పర్సన్ కన్సర్న్. ద అఫేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఓ టు బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ బై ద ఇన్స్పెక్టర్ కానీ ఇన్స్పెక్టర్ అపాయింటెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. Next, in the instant case, the application by 110 members representing 1/9 of total voting power weak fabrication to carry out the investigation into company valid. ఎందుకంటే 100 మెంబర్స్ ఆర్ 1/10 అన్నాం కదా. సో 110 మెంబర్స్ అంటే 100కి ఎక్సీడ్ కాబట్టి చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, అదర్ దెన్ మెంబర్స్ కెన్ ఎనీ అదర్ మెంబర్ మేక్ అన్ అప్లికేషన్. సో ఇతను మెంబర్ కాకుండా ఇంకెవరైనా చేయొచ్చా మెంబర్స్ అప్లికేషన్ కంటే? ఎస్, అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 213B of the Companies Act 2013, the tribunal may filing an application by other person not being a member of the company if satisfied that there are circumstances suggesting that the business of the company is being conducted with intent to defraud its creditors. సో ఒక కంపెనీ ఏదైనా ట్రిబ్యునల్ సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి, ఏది మనం అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాక వేరే మెంబర్స్ అదర్ దెన్ షేర్ హోల్డర్స్ మెంబర్స్ అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు, కంపెనీ అనేది ట్రిబ్యునల్ అనేది సాటిస్ఫై అయింది, ఈ కంపెనీ అనేది డిఫాల్ట్ ఇంటెన్షన్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్ చేయాలనుకుంటుంది క్రెడిటార్ని, ఆ డిఫాల్ట్ చేయాలనుకుంటుంది మెంబర్స్ని, డిఫాల్ట్ చేయాలనుకుంటుంది ఎనీ మెంబర్స్ని, ఆర్ అదర్వైజ్ ఫ్రాడ్లెంట్లీ ఆర్ అన్లాఫుల్లీ పర్పస్ ఇన్ మేనర్ అప్రైజివ్ ఇన్ టు ఎనీ మెంబర్స్ కానీ ఆర్ అదర్ కంపెనీస్ ఫార్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఏ ఫ్రాడ్లెంట్ ఆర్ అన్లాఫుల్ పర్పస్లో తీసుకున్నా అంటే అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? ఎన్సిఎల్టీ
ఆర్డర్ని పాస్ చేయొచ్చు ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్. సో ఒక ఆపర్చునిటీ బీయింగ్ హర్డ్ని ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇస్తుంది. ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఏ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్ టు ద పార్టీస్ కన్సర్న్ దట్ ద అఫేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఓ టు బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ బై ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అపాయింటెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ వేర్ సచ్ అన్ ఆర్డర్ ఈజ్ పాస్డ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షిల్ అపాయింట్ వన్ ఆర్ మోర్ competent persons as inspector to investigate into the affairs of the company in respect of such matters and to report thereupon to it in such manner as the central government may direct. So central government direct cheyochu. Thus any other person other than members can also make an application. So other than person application ni pettukochu. Next section 214 of the section 214 of the Companies Act 2013 provide for security for payment of cost and expenses of investigation. So payment expenditure ki sambanధించి where any investigation is ordered by the central government in pursuance of an order made by the tribunal under section 1(2)(13) the central government may before appointing. సో ఇన్స్పెక్టర్ని అపాయింట్ చేసే ముందు అంటే ద క్లాస్ సెక్షన్ 213 రిక్వైర్స్ ఎవరైతే అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటారో ఆ అప్లికేషన్ పెడుతున్న పర్సన్ కంపల్సరీగా సెక్యూరిటీ అమౌంట్ని పే చేయాలి. ఆ సెక్యూరిటీ అమౌంట్ అనేది మనకి 25,000 ఎక్సీడ్ కాదు. మామూలుగా 10,000 15,000 అండ్ 20,000 25,000 15 20 25 ఉంటుంది అనుకుంటా. ఓకే అట్లా అమౌంట్ ఉంటుంది. బేస్గా మన యొక్క టర్న్ ఓవర్ని బేస్ చేసుకొని ప్రిస్క్రైబ్డ్ హ్యాజ్ ఇట్ మే థింక్ ఫిట్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. ఒకవేళ అదే సెక్యూరిటీ అమౌంట్ని రీఫండ్ చేసేది టు ద అప్లికెంట్కి ఇఫ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ రిజల్ట్ ఇంటూ ప్రాసిక్యూషన్. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసిక్యూషన్కి పడితే అప్పుడు ఆ అమౌంట్ని రీఫండ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4th one. What is there in question number 4th one? The shareholders of the Kumar Limited passed a special resolution that the affairs of the company ought to be investigated. The company submitted to special resolution to the central government. So central government ki special resolution pass chesi company ఏమని they examine explaining the relevant provisions of the Companies Act 2013 whether the powers of central government to order an investigation is mandatory or discretionary. సో అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది కంపల్సరీ. ఇప్పుడు కంపెనీ అనేది స్పెషల్ రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి ఇచ్చింది అనుకోండి, మ్యాండేటరీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మ్యాండేటరీగా చేయాలా ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఎన్యుమరేట్ ద ప్రొసీజర్ టు బి ఫాలోడ్ బై C4 దట్ ఈస్ సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీస్ టు అరెస్ట్ ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ బిన్ ఫౌండ్ గిల్టీ ఆఫ్ అఫెన్స్ కమిటెడ్ అండర్ సెక్షన్ 447 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. సో ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెక్షన్ 210 of Companies Act where central government is of the opinion that it is necessary to investigate into the affairs of the company. So central government ఏం చేయొచ్చు, ఒపీనియన్ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఒపీనియన్ పాస్ చేయొచ్చు దట్ ఇట్ ఈస్ నెసరీ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఇన్ టు అఫేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆన్ రిసీట్ ఆఫ్ రిపోర్ట్. రిపోర్ట్ని రిసీవ్ చేసుకోయింది ఆఫ్ ద రిజిస్ట్రార్ ఆర్ ఇన్స్పెక్టర్ అండర్ సెక్షన్ 208. సో ఒక రిపోర్ట్ని రిసీవ్ చేసుకున్న ఆఫ్ ద రిజిస్ట్రార్ ఆర్ ఇన్స్పెక్టర్ నుంచి అప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ పెట్టవచ్చు. ఆర్ అన్ ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ బై ద కంపెనీ దట్ అఫేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఓ టు బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్. సో కంపెనీ అనేది స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ చేసి చెప్పింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్లో కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అది. ఇన్ మే ఆర్డర్ అన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ టు అఫేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టు in order and investigation is discretionary. It is not mandatory, it is discretionary. Next, as per section 212(6) of the Companies Act 2013 offences covered under section 447 of this act shall be cognizable. So 447లో ఏవైతే అఫెన్సెస్ అదో అవి కాగ్నిజబుల్ అంటే విచ్ ఇస్ నాన్ బెయిలబుల్ అనమాట. సో ద పర్సన్ ఫౌండ్ గిల్టీ for commission of an offence under the said section shall be liable to be arrested by C4. సో ఏం చెప్తున్నాము, సెక్షన్ 212 ప్రకారంగా కంపెనీస్ యాక్ట్ అనేది 2013కి అఫెన్స్ కవర్ అయినా అనుకోండి అండర్ సెక్షన్ 447లో ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్లో షిల్ బి కాగ్నిజబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ బెయిలబుల్. అది కాగ్నిజబుల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ బెయిలబుల్ గుని. సో ద పర్సన్ ఫౌండ్ గిల్టీ ఫర్ కమిషన్ ఆఫ్ అన్ అఫెన్స్ అండర్ ద సెడ్ సెక్షన్ షిల్ బి లైబుల్ టు బి అరెస్టెడ్ బై C4. సో అరెస్ట్ చేస్తారు C4 అనేది. నెక్స్ట్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బై జనరల్ ఆర్ స్పెషల్ ఏం చేయొచ్చు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది జనరల్గా కానీ స్పెషల్ ఆర్డర్ కానీ అథరైజ్ చేయొచ్చు ద డైరెక్టర్కి, అడిషనల్ డైరెక్టర్కి ఆర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి ఆఫ్ C4కి ఇన్ దిస్ బిహాఫ్కి ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇన్ హీస్ పొజిషన్ రీజన్ టు బిలీవ్. సో దానికి ఏమైనా రీజన్ టు బిలీవ్ ఉంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయొచ్చు, ఆర్డర్ కానీ స్పెషల్ ఆర్డర్ని కానీ ఆథరైజ్ చేయొచ్చు. ఎవరికి, డైరెక్టర్ కానీ అడిషనల్ డైరెక్టర్ కానీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కానీ ఆఫ్ C4కి ఇన్ బిహాఫ్ ఆన్ ద మెటీరియల్ ఇన్ హీస్ పొజిషన్ రీజన్ టు బిలీవ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ సచ్ బిలీఫ్ టు బి రికార్డెడ్ ఇన్ రైటింగ్ దట్ అండ్ any person
has been guilty of an offence punishable under section 447(6) to arrest such person and shall soon has to be informed on the ground of arrest. సో ఎవరైనా అరెస్ట్ చేయొచ్చు. అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి రీజన్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేసినామని. తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత దే షెల్ ఫార్వర్డ్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ అలాంగ్ విత్ ద మెటీరియల్ ఇన్ హిస్ పొజిషన్. సో అతని దగ్గర ఏమో మెటీరియల్స్ని ఆ పొజిషన్ని మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు టు ద సిఫోకి అండ్ ఇన్ ఏ సీల్డ్ ఎన్వలప్ ఇన్ సచ్ మేనర్ హ్యాస్ మే బి ప్రిస్క్రైబ్డ్ అండ్ సిఫో ఏం చేస్తుంది షెల్ కీప్ సచ్ ఆర్డర్ అండ్ మెటీరియల్ ఫర్ సచ్ పీరియడ్ హ్యాస్ మే ప్రిస్క్రైబ్డ్ అండ్ ప్రజెంట్ ద పర్సన్ సో అరెస్టెడ్ బిఫోర్ ద judicial magistrate or metropolitan magistrate having jurisdiction within 24 hours. సో 24 అవర్స్లో మనము అరెస్ట్ చేసిన పర్సన్ని జ్యుడిషియల్ మెజిస్ట్రేట్కి కానీ ఆ మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్కి కానీ పంపించాలి వితిన్ 24 అవర్స్లో. ద పీరియడ్ ఆఫ్ 24 అవర్స్ షెల్ ఎక్స్క్లూడ్ ద టైమ్ నెసెసరీ ఫర్ ద జర్నీ ఫర్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ అరెస్ట్ ఆఫ్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్ట్. సో మెజిస్ట్రేట్ కోర్ట్కి పంపిస్తాం. సో 24 అవర్స్లో. నెక్స్ట్ అన్ ఇంటీరియం రిపోర్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్ టు if so directed to the central government till the completion of investigation. సో ఇంటీరియం రిపోర్ట్ ఏం చేస్తాం సబ్మిట్ చేస్తాము. if so directed to the central government till the completion of investigation. Next question number 51. An investigation was ordered by the central government under section 216 of the Companies Act 2016 the against PKR Limited for determining the true membership. PKR వచ్చేసి true membership ఉన్నాడు of the companyకి. In connection with this investigation it appears to the tribunal that there is good reason to find out the relevant fact about 9% of redeemable cumulative preference shares. సో ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ని ఆర్డర్ చేసినాము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అండర్ సెక్షన్ 216 ప్రకారం కంపెనీస్ యాక్ట్కి అగైన్స్ పీకేఆర్ లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఫర్ డిటర్మినింగ్ ద ట్రూ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ద కంపెనీకి సంబంధించి. ఇన్ కనెక్షన్ విత్ దిస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇట్ అపియర్స్ టు ద ట్రిబ్యునల్ దట్ దేర్ ఈజ్ గుడ్ రీజన్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ 9% రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. సో ట్రిబ్యునల్ అబ్జర్వ్ చేసింది 9% రిడీమబుల్ పేర్స్ ఇచ్చింది కంపెనీ అనేది 15/10/2017కి. అండ్ ట్రిబ్యునల్ హీజ్ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్ అన్లెస్ రిస్ట్రిక్షన్ ఇంపోజ్ ఫర్ ఫర్దర్ ఇష్యూ ఆఫ్ సచ్ సేల్స్ ద పర్పస్ కెనాట్ బి సాల్వ్డ్ అకార్డింగ్లీ ద ట్రిబ్యునల్ ఆర్డర్. సో మళ్ళీ ఇష్యూ చేయకుండా స్టాప్ చేసింది కంపెనీని. డైరెక్ట్ ద కంపెనీ దట్ ద ఫ్యూచర్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ RCP షెల్ బి సబ్జెక్ట్ టు రిస్ట్రిక్షన్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 4 years. సో 4 yearsకి రిస్ట్రిక్ట్ చేసింది. 4 years రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చా ఇష్యూ చేయకుండా అనేది క్వశ్చన్ అరైజ్ అయ్యేది. డిస్పైట్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ట్రిబ్యునల్ హ్యాజ్ పవర్ అబోవ్ PKR లిమిటెడ్ ప్రొసీడెడ్ విత్ ఫర్దర్ ఇష్యూ ఆఫ్ RCPS అండ్ 28/2018కి in order to found the working capital requirement for its expansion project. Referring to the provisions of Companies Act 2013, examine the following. So can the tribunal restrict further issue of RCPF? If yes, what is the period? What is the penal provisions in case contravention to the above order? సో ఆర్డర్ ఇచ్చినాక స్టాప్ చేసినప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ కాంట్రవెన్షన్ చేస్తే ఏం ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి, ఏం పెనాల్టీస్ ఉంటాయి అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ రెస్ట్రిక్షన్ అపాన్ సెక్యూరిటీస్. సో ట్రిబ్యునల్ టు డీల్ చేస్తుంది. ట్రిబ్యునల్ మే బై ఆర్డర్ పుట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అపాన్ సెక్యూరిటీస్. సో సెక్యూరిటీస్ పైన రెస్ట్రిక్షన్ని పెట్టొచ్చు వేర్ ఇట్ అపియర్స్ టు బి ట్రిబ్యునల్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ ఎనీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండర్ సెక్షన్ 216 ఆర్ అన్ కంప్లైంట్స్ మేడ్ బై ద ఎనీ పర్సన్ ఇన్ దిస్ బిహాఫ్ దట్ దేర్ ఈజ్ ఎ గుడ్ రీజన్ టు ఫైండ్ అవుట్ the relevant facts about any securities issued or to be issued by the company, and tribunal is of the opinion that such fact cannot be found out unless certain restrictions has it may deemed fit or imposed. The tribunal may by order direct that securities shall subject to such restriction as it may deemed fit. ఏం చెప్తున్నాం అంటే మనం ట్రిబ్యునల్ అనేది కనెక్షన్కి ఇన్వెస్టిగేషన్ కనెక్షన్ ఉంటే 216కి ఆర్ ఎవరైనా పర్సన్ కంప్లైంట్ చేసింటే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్కి సంబంధించి గుడ్ రీజన్స్ ఉంటే రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించి అబౌట్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ చేస్తున్న దానికి ట్రిబ్యునల్ ఒపీనియన్ ప్రకారం ఆ ఫ్యాక్ట్ అనేది కెనాట్ ఫౌండ్ అన్లెస్ సర్టెన్ రెస్ట్రిక్షన్ చేసే తప్ప అది ఆపలేమనుకుంటే అప్పుడు ట్రిబ్యునల్ ఒక ఆర్డర్ని పాస్ చేయొచ్చు, సెక్యూరిటీకి సంబంధించి సబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు, రిస్ట్రిక్షన్ చేయొచ్చు ఆ డీమ్కి సంబంధించి అండ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 3 years. సో రిస్ట్రిక్ట్ చేసేది అంతా 3 yearsకి మించి రిస్ట్రిక్ట్ చేయకూడదు షేర్స్ని ఆన్ యాజ్ మే బీ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద ఆర్డర్. నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేసు the tribunal can restrict the further issue of RCPS for such period not exceeding 3 years. సో ఎంత not exceeding 3 years. పనిష్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాంట్రవెన్షన్. సో ఒకవేళ కాంట్రవెన్షన్ చేసినప్పుడు పనిష్మెంట్ ఏముంటుంది ఇంటూ అన్ ఆర్డర్ వేర్ సెక్యూరిటీస్ ఇన్ ఎనీ కంపెనీ ఆర్ issued or transferred or acted upon in contravention of an order of the tribunal under subsection 1 of the companies shall be punishable with fine which shall not less than enta fine which shall not less than 1 lakh rupee but which may extend to 25 lakh rupees. And every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which shall not be less than to 25,000
25,000 నుంచి 5 lakhs వరకు పెనాల్టీ పడుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 61. Origin Papers Limited has been incurring business losses for past couple of years. The company therefore passes a special resolution for voluntary winding up. Meanwhile, complaints were made to the tribunal and to the central government about foreplay of directors of the company, which adversely affect the interest of the shareholders of the company as well as public. In this situation, whether investigation may be initiated against the company under the provisions of Companies Act 2013. Further state that whether application can be made to the tribunal for relief in the above affairs of the company once investigation is initiated against the company. Now, according to section 226 of the Companies Act 2013, an investigation may be initiated and no such investigation shall be stopped or suspended by reasons only. So, మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ని ఇనిషియేట్ చేసామనుకోండి, ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది ఎవరు స్టాప్ చేయడానికి రాదు, ఆ సస్పెండ్ చేయడానికి రాదు, బై ఏ రీజన్స్ అన్నా ఉన్నాను, ఓన్లీ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఏమని మేము అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాము, మాకు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయొద్దండి 241 కింద అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నామని చెప్తే కూడా అప్పుడు స్టాప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్వెస్టిగేషన్ని. ఆర్ కంపెనీ హ్యాస్ పాస్డ్ ఏ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ ఫర్ వైండింగ్ అప్. సో మేము కంపెనీ అనేది వాలంటీర్ వైండింగ్ అప్ చేస్తున్నాము, స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ చేసినామన్నా కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టాప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్ వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ ద కంపెనీ హీస్ బీయింగ్ పెండింగ్ బిఫోర్ ద ట్రిబ్యునల్. సో ఆల్రెడీ బిఫోర్ ద ట్రిబ్యునల్ పెండింగ్ ఉందనుకోండి ప్రొసీడింగ్స్, అప్పుడు కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టాప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేస్ ఒరిజిన్ పేపర్స్ లిమిటెడ్ has been incurring business losses for past couple of years. The company passed a special resolution for voluntary winding up. Meanwhile, the complaints were made to the tribunal and to the central government about foreplay of directors of the company, which adversely affect the director interest of the shareholders of the company as well as public. So, as the company has passed a special resolution for voluntary winding up of the company, then also investigation may be initiated against the company under section 226 of the Companies Act 2020. Yes, as per the provisions of through investigation was initiated against the company, it shall not bar members to file application to the tribunal for relief under section 241 of the Companies Act. సో మేము ట్రిబ్యునల్కి మళ్ళీ మేము రిలీఫ్ పెట్టుకుంటాము, సో మాకు ఇన్వెస్టిగేషన్ వద్దని చెప్పడానికి లేదు, ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది కంపల్సరీ స్టార్ట్ చేస్తారు. అకార్డింగ్ టు ద సెట్ సెక్షన్, ఎనీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ మే అప్లై టు ద ట్రిబ్యునల్ ఫర్ an order on the complaint that the affairs of the company has been or are being conducted in a manner prejudicial to the public interest or in manner prejudicial or oppressive to him or any other member or members or in any manner prejudicial to the interest of the company. The material change taken place in the management or control of the company, whether by alteration in the board of directors or manager or in the ownership of the company shares, or it is no share capital in its membership in any other manner whatsoever case, and that by reason of such change it is likely that the affairs of the company will be conducted in a manner prejudicial to the interest of the its members of or any class of members కి సంబంధించి. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయొచ్చు, ఇఫ్ ఇట్స్ ద ఒపీనియన్ దట్ ద affairs of the company are being conducted in a prejudicial to the public interest, it may shall apply to the tribunal for an order కి సంబంధించి. సో where any member of the company are entitled to make an application, any one or more of them have obtained the consent of writing in on rest may make application on behalf of the benefit all of them. Next question number 71. Where 7th one, the registrar after inspection of books of accounts of the PQR Limited submitted its report with a further recommendation of investigation into affairs of the company. సో ఏం జరిగింది, ఇన్స్పెక్షన్ జరిగింది, ఆ ఇన్స్పెక్షన్కి సంబంధించిన రిపోర్ట్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయమని ఇచ్చినాము. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లా ఆఫ్ రికమెండేషన్ ఫర్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బై ద రిజిస్ట్రార్. నౌ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 208 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ద రిజిస్ట్రార్ వచ్చేసి ఆర్ ఇన్స్పెక్టర్, రిజిస్ట్రార్ కానీ ఆర్ ఇన్స్పెక్టర్ కానీ షెల్ ఆఫ్టర్ ద ఇన్స్పెక్షన్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆర్ ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత అండర్ సెక్షన్ 206 అండ్ అదర్ పేపర్స్ బుక్స్ ఆర్ కంపెనీస్ అండర్ సెక్షన్ 2707 ప్రకారంగా సబ్మిట్ ఏ రిపోర్ట్ ఇన్ రైటింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి. ఏమి రిపోర్ట్ని వచ్చేసి రైటింగ్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేయాలి. అలాంగ్ విత్ సచ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇఫ్ ఎనీ అండ్ సచ్ రిపోర్ట్ మే ఇఫ్ నెసరీ ఇంక్లూడెడ్ ఏ రికమెండేషన్ దట్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంటూ అఫైర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ నెసరీ giving these reasons in support. So investigation చేయడానికి into affairs of the company ki is necessary for giving is reason to support ki. Next, therefore the registrar is authorized to submit in his report after conduct of inspection of books of accounts the recommendations for further investigation into affairs of the company. So మనం ఏం చేయొచ్చు, therefore
రిజిస్టర్ వచ్చేసి రిజిస్టర్ వచ్చేసి ఆథరైజ్ ఉంటే సబ్మిట్ చేయొచ్చు ఇన్ హిట్స్ రిపోర్ట్లో ఆఫ్టర్ కండక్టింగ్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్కి ఆఫ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్కి రికమెండేషన్ ఫర్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంటూ అఫైర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8th one ఏముంది? సబ్ క్రెడిటర్స్ ఆఫ్ NTY లిమిటెడ్ అప్రోచ్డ్ యూ టు గైడ్ దెమ్ టు అప్లై టు ద ట్రిబ్యునల్ ఫర్ సిక్కింగ్ అన్ ఆర్డర్ ఫర్ కండక్టింగ్ అన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంటూ అఫైర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ డ్యూ టు ఫ్యాక్ట్ దట్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ విత్ ద ఇంటెన్షన్ టు డిఫాల్ట్ ఇట్స్ క్రెడిటర్స్. సో కంపెనీ అనేది ఎందుకు స్టార్ట్ చేసినారు? డిఫాల్ట్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేసినారు. సో ఈ క్రియేటర్స్ వాళ్ళు అప్రోచ్ అయినారు NCLT. అంటే అదర్ దెన్ మెంబర్స్ ఎవరైనా అప్రోచ్ కావచ్చా NCLT అనే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం చెప్పినాం కదా క్రియేటర్స్ అని. సో క్రియేటర్స్ అప్లై కావచ్చు. రిఫరింగ్ టు ద పాయింట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ గైడ్ దెమ్ రిగార్డింగ్ ద సర్కమ్స్టెన్సెస్ అండర్ విచ్ అండ్ హౌ పర్సన్స్ నాట్ బీయింగ్ ఏ మెంబర్ of the company can apply to the tribunal to seek an order for conducting investigation into affairs of the company. So according to 213 of the company, ట్రిబ్యునల్కి అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు ఎనీ పర్సన్ అదర్ దెన్ పర్సన్కి నాట్ బీయింగ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ ద ట్రిబ్యునల్ అనేది సాటిస్ఫై అయితే దట్ ద సర్కమ్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ దట్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఇది సర్కమ్స్టెన్సెస్ కానీ సజెస్టింగ్ దట్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ ఇన్ ఇంటెంట్ టు డిఫ్రాడ్ ఇట్స్ క్రియేటర్ది కానీ మెంబర్స్ కానీ ఎనీ అదర్ పర్సన్ కానీ అదర్వైజ్ ఫ్రాడ్లెంట్ కానీ అన్లాఫుల్ పర్పసెస్ కానీ ఆర్ ఎనీ మేనర్ అప్రెసివ్ ఉన్నా కానీ ఎనీ మెంబర్స్కి కానీ ఆర్ కంపెనీ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఏ ఫ్రాడ్లెంట్ మేనర్ ఆర్ అన్లాఫుల్ మేనర్లో చేసింటే పర్పస్కి అప్పుడు మే ఆర్డర్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఏ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హెడ్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళకి ఆర్డర్ని పాస్ చేస్తుంది. ఏమని పర్సన్స్ కన్సర్న్స్ దట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఓ టు బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ అని చెప్తుంది బై ద ఇన్స్పెక్టర్ ఆర్ ఇన్స్పెక్టర్ అపాయింటెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ వేర్ ద సచ్ ఆర్డర్ ఈజ్ పాస్డ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? అప్పుడు షల్ అపాయింట్ వన్ ఆర్ మోర్ competent persons as an inspector to investigate into affairs of the company in respect of such matters and to report thereupon to such manner as the central government may direct. So the creditors apply చేసుకోవాలి NCLT సాటిస్ఫై చేస్తే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి చెప్తుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఇన్స్పెక్టర్ని అపాయింట్ చేస్తారు. ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేసి రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి. ఇది జరుగుతుంది మొత్తానికి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9th one ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ క్రియేటర్స్. సో పైన చెప్పినది అనుకుంటా గ్రూప్ ఆఫ్ క్రియేటర్ MDB అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు రిజిస్ట్రార్కి పెట్టుకోవచ్చు రిజిస్ట్రార్కి అనేది క్వశ్చన్. సో పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే ఇంకా ఉంది ఆన్సర్. కంప్లైంట్ టు రిజిస్ట్రార్ ఎవరికి? రిజిస్ట్రార్కి నాట్ NCLTకి. Registrar of Company Himachal Pradesh alleging that the management of the company is indulging in destruction or falsification of account records of the company. So company యొక్క books ని డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తారు అకౌంట్ రికార్డ్స్ ని. The complaint requires the registrar to take immediate steps to seize the books of accounts so that management may not be allowed to tamper the books also. So the complaint was received at 11 a.m. on 6th January 2018 and the registrar has attempted to enter into the premises of the company but has been denied by the company. But due to not having orders from the special court. So entering కావచ్చు, చెక్ చేయొచ్చు. అవి సీజ్ చేయాలంటే ఆర్డర్ కావాలి, స్పెషల్ ఆర్డర్ అనేది. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 209 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 స్టేట్ దట్ ఈఫ్ రిజిస్టర్ హ్యాస్ రీజనబుల్ గ్రౌండ్స్ అతనికి రీజనబుల్ గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి టు బిలీవ్ దట్ బుక్స్ అండ్ పేపర్స్ ఆఫ్ కంపెనీ ఆర్గన్ KMP పర్సన్కి సంబంధించి కానీ ఆర్ డాక్టర్ కానీ ఆర్ ఆర్టర్ కానీ కంపెనీ సెక్రటరీ ఇన్ ప్రాక్టీస్ కానీ ఇఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ నాట్ అపాయింటెడ్ కంపెనీ సెక్రటరీ ఆర్ లైక్లీ టు బి డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా ఆర్ ఏం చేస్తున్నా డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా ఆర్ మల్టిలేట్ చేస్తున్నా ఆర్ ఆల్టర్ చేస్తున్నా ఆర్ ఫాల్సిఫై చేస్తున్నా ఆర్ సీక్రెటెడ్ చేస్తున్నా. సో ఏం చేస్తున్నప్పటికీ హీ మే ఆఫ్టర్ అప్టైనింగ్ అన్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ద స్పెషల్ కోర్ట్ ఫర్ ద సీజర్ ఆఫ్ సచ్ బుక్స్ అండ్ పేపర్స్కి సంబంధించి వీళ్ళు ఏం చేయొచ్చు? ఎంటర్ కావచ్చు విత్ సచ్ అసిస్టెన్స్ హ్యాస్ మే బి రిక్వైర్డ్ అండ్ సచ్ ద ప్లేస్ వే ద బుక్స్ ఆర్ పేపర్స్ కెప్ట్. సో వీళ్ళు ఏం కావచ్చు? వాళ్ళ యొక్క అసిస్టెన్స్తో ఎంటర్ కావచ్చు, సర్చ్ చేయొచ్చు. అండ్ seize such books and papers he considered necessary after allowing the company to take a copies of or extract such books or papers at its cost. But in given scenario registrar has failed to obtain possession from special court, so he is not authorized to enter into the premises of the company and seize the books of account MD&B bond is and the contention of MD&B is కంటెన్షన్ ఆఫ్ బైండ్ బ్రోంజ్ లిమిటెడ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఇన్ లా. అది కంపల్సరీ ఆథరైజేషన్ అనేది తీసుకోవాలి ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైతే బుక్స్ని సీజ్ చేస్తుందో. సో స్పెషల్ కోర్ట్ నుంచి మనం పర్మిషన్ తీసుకోవాలి బుక్స్ని సీజ్ చేయాలంటే, అది తీసుకోకుండా సీజ్ చేయకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11th one ఒరిజినల్ పేపర్స్ లిమిటెడ్ వచ్చేసి ఇంకర్ అయినారు బిజినెస్ క్లాస్కి పాస్ట్ ఇయర్స్ నుంచి అండ్ కంపెనీ ఏం చేసింది? స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ చేసి వాలంటరీ బైలింగ్ అప్కి తర్వాత గవర్నమెంట్ అనేది ట్రిబ్యునల్
అప్లై ట్రిబ్యునల్ అండ్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి 4 ప్లే చేస్తున్నారు అండ్ అడ్వైస్లీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ కానీ వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయొచ్చా అని క్వశ్చన్. సో ఆల్రెడీ మనం పైన ఒకసారి చెప్పినాం. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 226 ఏమి అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 226 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది ఇనిషియేట్ చేయొచ్చు ఆర్ notwithstanding and no such investigation shall be stopped or suspended by reasons only of the fact that an application has been made in 241. So నువ్వు 241లో అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నావని నీకు ఆపరు. ఆర్ ద అప్లికేషన్ ద కంపెనీ హ్యాస్ బీన్ పాస్ ఏ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ ఫర్ వాలంటరీ వైండింగ్ అప్. సో వాలంటరీ వైండింగ్ అప్కి స్పెషల్ రిజర్వేషన్ పాస్ చేసిన ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రొసీడింగ్ ఫర్ ద వైండింగ్ అప్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ పెండింగ్ బిఫోర్ ద ట్రిబ్యునల్. సో ఏమైనా పెండింగ్ ప్రొసీడింగ్స్ అనేది వైండింగ్ అప్కి సంబంధించిన ప్రొసీడింగ్స్ అనేది ట్రిబ్యునల్ పెండింగ్ ఉంటే అండ్ ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేసు ఆర్జిఎన్స్ పేపర్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ been incurring business losses for past couple of years. The company passed a special resolution for voluntary winding up. Meanwhile, complaints were made to the tribunal and the central government about foreplay. The directors of company adversely affect the interest of shareholders as well as public. So కంపెనీ అనేది ఏదైనా రిజర్వేషన్ పాస్ చేసినప్పటికీ వాలంటీర్ అయినప్పటికీ అట్లాంటప్పుడు కూడా మనం దే ఆల్సో ద ఇన్వెస్టిగేషన్ మే బి ఇనిషియేటెడ్ అగైన్స్ట్ ద కంపెనీ అండర్ సెక్షన్ 226 ప్రకారంగా ఇనిషియేషన్ చేయొచ్చు ఇన్వెస్టిగేషన్. ఎస్, as per the above provision, so investigation was initiated against the company. It shall not bar members to file application to the tribunal relief. So వాళ్ళకి రిలీఫ్ పెట్టుకోవడానికి ఏం లేదు ట్రిబ్యునల్కి. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ ప్రకారం చూసుకుంటే మెంబర్స్ వచ్చేసి మే అప్లై టు ద ట్రిబ్యునల్ ఫర్ ఆర్డర్ అండ్ ద కంప్లైంట్ దట్ the affairs of the company has been conducted in a manner prejudicial to the public interest or in a manner prejudicial or oppressive to him or any other member or members, manner prejudicial to the interest of the company, or the material changes taken place in the management or control of the company, whether by the alteration of the board of directors or managers or in the ownership of the company, shall, if he has no share capital in his membership or in any other manner whatsoever the name and the reasons of such change summons, it is likely to affairs of the company will be conducted in a manner prejudicial to the interest of the company or any class of members సంబంధించి. అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయొచ్చు, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ఒపీనియన్ that affairs of the company are being conducted in a manner prejudicial to the company, it may itself apply the tribunal for order ki or various members of the company are entitled to make application. So members అయినా పెట్టుకోవచ్చు, గవర్నమెంట్ అయినా అప్లికేషన్ కి పెట్టుకోవచ్చు ట్రిబ్యునల్ కి when one or more obtaining the consent in writing the to the rest way application for the ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్. సో అందరి కోసం ఒకరైనా పెట్టుకోవచ్చు అప్లికేషన్ని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. మిస్టర్ శర్మ వచ్చేసి ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు. అదే కంపెనీకి సంబంధించి ఏబీసీ లిమిటెడ్కి ఇన్వెస్టిగేషన్ గోయింగ్ ఆన్ జరుగుతుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంటే కంపెనీ అనేది ఎంప్లాయీ శర్మని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఏబీసీ ఏం చేసిందంటే ఫైల్ చేసింది అప్రూవల్ ట్రిబ్యునల్కి. అండ్ తర్వాత 30 days అయినా కూడా ట్రిబ్యునల్ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి రిప్లై రాలేదు. ఇప్పుడు కంపెనీ అనేది డీమ్డ్ అప్రూవల్ తీసుకొని అతన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. అది కంటెన్షన్ ఆఫ్ కంపెనీ కరెక్టా కాదా అండ్ రెమెడీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా శర్మకి, ఆ రెమెడీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా శర్మకి ఒకవేళ మనం వితిన్ 30 days లోపల రిసీవ్ చేసుకుంటే. సో ఫస్ట్ సెక్షన్ 218 మనకి డీల్ చేస్తాము. ద కంపెనీ 2013 ద సెంట్రల్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 218 ఆఫ్ ద కంపెనీ సే దట్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ షెల్ రిక్వైర్ టు టేక్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ద ట్రిబ్యునల్ బిఫోర్ టేకింగ్ యాక్షన్. సో ఎప్పుడైనా యాక్షన్స్ని తీసుకునే ముందు కంపల్సరీ జస్ట్ సెకండ్ సో కమ్ టు ద పాయింట్. సెక్షన్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 218 ప్రకారంగా కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా సే దట్ కంపెనీ అనేది రిక్వైర్ తీసుకొని అప్రూవల్ తీసుకొని ట్రిబ్యునల్కి బిఫోర్ టేకింగ్ యాక్షన్స్ అగైన్స్ ద ఎంప్లాయీస్ ఇఫ్ ద పెండెన్సీ ఆఫ్ ఎనీ కొన్ని ప్రొసీడింగ్స్ అగైన్స్ ద పర్సన్ ఆర్ కన్సర్న్ ఇన్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అఫైర్స్. సో డిఎస్సి చేసినప్పుడు ఏమని డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నా ఆర్ సస్పెన్షన్ చేస్తున్నాం ఆఫ్ ఎన్ ఎంప్లాయీకి సంబంధించి ఆర్ పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నాము రిమూవల్ కానీ రిడక్షన్ కానీ ర్యాంక్ని రెడ్యూషన్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ టర్మ్స్. సో అతని యొక్క టర్మ్స్ని మీరు చేంజ్ చేస్తున్నా ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్కి సంబంధించి టు ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ద ట్రిబ్యునల్ షెల్ నోటిఫై ఇట్స్ అబ్జెక్షన్స్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ప్రపోజ్డ్ ఇన్ రైటింగ్లో. ఇన్ ద కేసు కంపెనీ అనేది అదర్ బాడీ కార్పొరేట్ ఆర్ పర్సన్ కన్సర్న్ డస్ నాట్ రిసీవ్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ద ట్రిబ్యునల్ విత్ ఇన్ 30 days లోపల అప్లికేషన్ తీసుకోకుంటే అది కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, డీమ్డ్ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. అండ్ అప్పీల్ అనేది ఒకవేళ వచ్చిందనుకోండి అప్పీల్కి పోదు అప్లై ట్రిబ్యునల్కి దగ్గర కంపెనీ అనేది విత్ ఇన్ 30 days లోపల రిసీట్ ఆఫ్ నోటీస్ దగ్గర నుంచి 1000 rupees పెనాల్టీ పెంచాలి. అండ్ తర్వాత ఏదైతే అప్పీలేట్ ట్రిబ్యునల్ ఇస్తుందో అది షెల్ బి ఫైనల్ అండ్ బైండింగ్ ఆఫ్ ద ట్రిబ్యునల్ అండ్ ద కంపెనీ అండ్ ద అదర్ బాడీ కార్ట్ ఆర్ పర్సన్ కన్సర్న్కి సంబంధించి. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసి టర్మినేట్ చేయొచ్చు శర్మాని, ఎందుకంటే టోటలీ వ్యాలిడ్. ఎందుకంటే ట్రిబ్యునల్ అనేది ఎటువంటి
రీజన్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు, డీమ్డ్ అప్రూవల్గా తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ మిస్టర్ శర్మ హ్యాస్ నాట్ ఎనీ రెమెడీ అవైలబుల్ యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ లా అపీల్ టు ద అపీల్ ట్రిబ్యునల్ కెన్ బి మేడ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ డిసాటిస్ఫైడ్ విత్ ద అబ్జెక్షన్స్ రైజ్డ్. సో ఎప్పుడైతే కంపెనీ ఎన్సీఆర్టీ అనేది ఏమన్నా ఎన్సీఆర్టీ అనేది ఆర్డర్ పాస్ చేసింది అనుకోండి, ఆ ఆర్డర్ పాస్ చేసిన దానికి మీరు అబ్జెక్షన్ చెప్పవచ్చు. ఒకవేళ ఎన్సీఆర్టీని ఏం ఆర్డర్ని పాస్ చేయకుంటే మీరు డిసాటిస్ఫాక్షన్ చెప్పడానికి ఏముండదు. సెకండ్ కేసులో అయితే మళ్ళీ ఒక 1000 పే చేసి, ఒకవేళ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఒక 1000 పే చేసి మీరు మళ్ళీ అప్పీల్కి పోవచ్చు. అప్లెట్ ట్రిబ్యునల్ దగ్గర అప్లెట్ ట్రిబ్యునల్ ఏదైతే డెసిషన్ ఇస్తుందో అది ఫైనల్ డెసిషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 13. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు. ఎఫ్ఎంజీసీ కంపెనీకి సంబంధించి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కన్సర్న్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి. దాని బిజినెస్ వచ్చేసి అన్లాఫుల్లో ఫ్రాడ్లెంట్లో పర్పస్లో ఫైల్ చేస్తుంది, అప్లికేషన్ టు ఎంక్వైరీ చేయండి అని చెప్పింది కంపెనీకి. రిఫర్ టు అబోవ్ అనలైజ్ ద కోసం. సో వెదర్ ఆర్ఓసీకి పవర్స్ అనేవి ఎంక్వైరీ చేయడానికి కంపెనీకి సంబంధించి ఇఫ్ ఎస్ స్టేట్ ద ప్రొసీజర్ ఏముంటుంది అండ్ వెదర్ ఎంక్వైరీ could be pursued by the ROC in case of complaints withdrawn by the same group of shareholders subsequent to the order. సో ఆర్డర్ ఇచ్చినారు, ఒక 10 మంది ఆర్డర్ ఇచ్చినారు, తర్వాత ఒక 5 మంది విత్డ్రా చేసుకున్నారు. అండ్ వెదర్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ పవర్ టు డైరెక్ట్ ద ROC టు క్యారీ అవుట్ ద ఎంక్వైరీ. సో ఆ గవర్నమెంట్కి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పవర్స్ ఉన్నవి ఎంక్వైరీ చేయడానికి. ఎస్ మొత్తం వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్, ఎస్ ద ROC హ్యాస్ పవర్ టు ఆర్డర్ ఫర్ ఎంక్వైరీ హ్యాస్ హీ డీమ్స్ విత్ ఆఫ్టర్ ప్రొవైడింగ్ కంపెనీ ఏ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బియాంగ్ హార్ట్ని ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఇంటూ అఫైర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ if he satisfied any representation made to him by any person that the business of a company is being carried on for fraudulent or unlawful purpose or not being compliant with the provisions. So ఒకవేళ ప్రొవిజన్స్ని కంప్లైంట్ కాదని తెలిసినప్పుడు ROC అనేది ఫైల్ చేయొచ్చు. డీమ్ ఫిట్ ఆఫ్టర్ ప్రొవైడింగ్ ద కంపెనీ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత చెప్పాలి. ఇఫ్ ఈ సాటిస్ఫైడ్ ఆన్ ద రిప్రజెంటేషన్స్ మేడ్ బై హిమ్ దట్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ హీ బీయింగ్ క్యారీడ్ అవుట్ అనే ఫ్రాడ్లెంట్ అన్లాఫుల్ చేసినారు అని చెప్తే నాన్ కంప్లైంట్ విత్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ యాక్ట్. సో అట్లాంటి కేసులో ROC అనేది ఎంక్వైరీకి పెట్టవచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, ప్రొసీజర్ ఏం ఫాలో కావాలి? ద రిజిస్టర్ మే after informing the company of the allegation made against it in by written order. So ROC ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఒక రిటర్న్ ఆర్డర్ ఇవ్వాలి. సో కాల్ ద కంపెనీ టు ఫర్నిష్ ఏ రైటింగ్ ఇన్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆన్ మ్యాటర్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ విత్ ఇన్ సచ్ టైమ్ హ్యాజ్ ఈ మే స్పెసిఫై దెరిన్ అండ్ క్యారీ అవుట్ ద సచ్ ఇంక్వైరీ హ్యాజ్ ఈ డీమ్ ఫిట్ ఆఫ్టర్ ప్రొవైడింగ్ ద కంపెనీ ఏ రీజనబుల్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్. సో ఒక రైటింగ్ ఆర్డర్ని పంపించాలి. సో ఆన్సో ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఆన్సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి, ఆన్సో మాటకి సంబంధించి అండ్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ద ఎంక్వైరీ కెన్ బి పర్సూడ్ బై ద ROC ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంప్లైంట్ ఈజ్ విత్డ్రాన్ ద సేమ్ రీజన్. సో పర్సూ చేయొచ్చు అంటే కంటిన్యూ చేయొచ్చు విత్డ్రా చేసినప్పటికీ సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్. నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ టు ద ఆర్డర్ ఫర్ ఎంక్వైరీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 206(4). నెక్స్ట్ ఎస్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మే ఇట్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ ద సర్కమ్స్టెన్సెస్ సో వారెంట్ డైరెక్ట్ ద రిజిస్టర్ ఫర్ ద పర్పస్ టు క్యారీ అవుట్ ద ఎంక్వైరీ అండర్ సెక్షన్ 206. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేయొచ్చు? సాటిస్ఫై అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సాటిస్ఫై అయితే వారెంట్ చేయొచ్చు, డైరెక్ట్ చేయొచ్చు రిజిస్టర్కి ఎంక్వైరీ చేయమని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. డిసైడ్ ద లయబిలిటీ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఫర్ కమిషన్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ డూయింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్ ఎంక్వైరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండర్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. సో ఎవరైనా కమిషన్ చేస్తే ఏది డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎంక్వైరీ ఇన్వెస్టిగేషన్. సో ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ ఏ స్టేట్మెంట్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పెండింగ్ అగైన్స్ ద కంపెనీ ఈజ్ ఏ పార్టీ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ related to transfer of securities, naming the board of registered members of the company or an employee of the company published among is the social networking of sound financial position of his organization in order to initiate them to purchase the shares of the company. In actually company is running the సో కంపెనీ అనేది రన్లో లాసెస్లో రన్ అవుతుంటే మంచి ప్రాఫిట్స్నే మా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలని చెప్తున్నారు. సో ఈ రెండు కేసెస్లో ఎట్లుంటుంది అంటే యాజ్ పర్ సెక్షన్ 229 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 say that where a person who is required to provide an explanation or make a statement during the course of inspection, inquiry, investigation or officer or the employee of body corporate who is also in the investigation. So ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలో డూయింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ టైంలో ఇన్వెస్టిగేషన్ తరపు అట్లాంటి కేసుల్లో ఎవరైనా డిస్ట్రాయ్ చేసినా ఆర్ మల్టిలేట్ చేసినా ఆర్ ఫాల్సిఫై చేసినా ఆర్ కన్సీల్ చేసినా ఆర్ ట్యాంపర్ చేసినా ఆర్ అన్ఆథరైజ్డ్లీ రిమూవ్ చేసినా ఆర్ ఈజ్ ఏ పార్టీ టు డిస్ట్రాక్షన్ మల్టిలేషన్ ఆర్ ఫాల్సిఫికేషన్ ఆర్ కన్సిలేషన్ ఆర్ ట్యాంపరింగ్ ఆర్ అన్ఆథరైజ్డ్లీ రిమూవ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ని రిలేటింగ్ టు ప్రాపర్టీ కానీ ఆర్ అసెట్స్ కానీ ఆర్ అఫేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కానీ ఆర్ బాడీ కార్పొరేట్ కానీ ఆర్
సెకండ్ వన్ మేక్ ఈజ్ ఏ పార్టీ టు మేకింగ్ ఏ ఫాల్స్ ఎంట్రీ. సో ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ అడిగినాం అవన్నీ ఫాల్స్ ఎంట్రీస్ని ప్రొవైడ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ కన్సర్నింగ్ ద కంపెనీ ఆర్ బాడీ కార్పొరేట్కి సంబంధించి ఆర్ ప్రొవైడ్స్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విచ్ ఈజ్ ఫాల్స్ ఆర్ విచ్ ఈజ్ నోన్ టు బి ఫాల్స్. సో కొన్ని ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన ఆర్ తెలిసి ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రొవైడ్ చేసిన ఈ షెల్ బి పనిషబుల్ ఫర్ ఫ్రాడ్ ఇన్ ద మేనర్ అండర్ సెక్షన్ 447. సో 447 కింద ఫ్రాడ్ కింద తీసుకుంటాము. యాజ్ ఫర్ అబవ్ ప్రజెన్స్ ప్రకారం విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ద పర్సన్ షెల్ బి లయబుల్ ఫర్ ఫ్రాడ్. సో ఆ పర్సన్ని మనం ఫ్రాడ్గా తీసుకుంటాము. సిన్స్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ఈజ్ ఏ పార్టీ ఇన్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ రిలేటెడ్ టు transfer of securities and in the register of members of the company is under investigation. Employee shall not be liable here. The said company in which he is an employee he is not under investigation. So under investigation lo em ledu. Secondly, the person purchasing the shares can act with diligence before purchasing the shares rather fully relying on the publicity made on social networking. So social networking లో చూసి నువ్వు పర్చేజ్ చేస్తే నువ్వే లైబుల్ అవుతావు, కానీ ఎవరైతే పోస్ట్ చేసినారో సోషల్ నెట్వర్క్ను ఆ పర్సన్ కాదు. సో ఇప్పుడు యూట్యూబర్స్ ఉంటారు, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళంతా చెప్తుంటావు ఈ క్రీమ్ వాడండి ఆ క్రీమ్ వాడండి, వాడినది నువ్వు. సో నువ్వు చూసుకోవాలి అవన్నీ. సో ఇవి క్వశ్చన్స్ రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ దానిలో చూద్దాం.